simple et pratique. Une belle découverte pour cette lanterne qui va me permettre beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'éclairage. Le système d'ouverture est d'une simplicité enfantine. Bon, il faut un peu de force pour l'ouverture et il est préférable de le faire sur une surface qui ne glisse pas. Ce système m'a permis un gain de temps considérable, contrairement à ces boules standards qui, certes, prennent moins de place, mais sont un casse-tête à replier et ranger. Là, c'est très simple et léger, cela prend juste un peu plus de place. Cette lanterne de la marque TARION va me servir pour mes prises de vue et mes futurs tutoriels, ainsi que pour une chaîne YouTube à venir. La qualité de fabrication est excellente, on sent bien que le produit a été étudié pour une utilisation à long terme. Le prix est dans la moyenne pour cette gamme de produits. Un bon choix pour la photo ou la vidéo. Bien sûr, le système de fixation est standard et s'adaptera à l'éclairage studio sans problème. There it is in the bag. Let's see how easy it goes up and comes down. Let's see how that works. Oh, there's a catch. There we go. That was easy. Not bad. No fussing around. So take it down, you just unhook it. There is this thing is like a giant V. And then there's two, I don't know if you can see them. No, it's not gonna focus back there, is it? Let's see if I can focus it back there. So you'll see on this end, there's like a real big wire V that's hooked into the frame. And then when you push it, you just hook it to one of those two
screws, those machine screws right there. And to unhook it, you just push it till you can disengage one of those screws and it just pops right back. Pretty easy. And this is the TARION 65cm lantern, and it's probably the easiest softbox to put together ever. So I don't know why, but it's got like a Velcro bit at the bottom. You stand it up, and then inside it's got like a metal U-shaped rod, and all you do is you push it down and you hook it over the little catch inside. That's it, it's done. It takes literally like 3 seconds. Generally it's well made. Yeah, no complaints. Like it.